Okay, yeah. Dear colleagues, please take your seats. We have to start our session today, this morning. And it is, I'm honored to chair this discussion on the topic of protecting women's rights. And I would like to first give the floor to the Armenian Ombudsman for his introductory intervention. Arman, you have the floor. Շատ շնորհակալություն, բարև ձեզ, սիրելի հյուրեր, հարգելի գործընկերներ, ուրախ եմ ողջունելու ձեզ այս միջոցառման երկրորդ օրը եւ դա նվիրված է կարևորագույն թեմայի։ Ես կարծում եմ այն հարցերը, որ մենք պետք է այսօր քննարկենք, բոլորիս համար մեծ հետաքրքրություն է ներկայացնում, կանանց իրավունքների պաշտպանությունը, կանանց նկատմամբ բռնության կանխարգելումը կարևորագույն առաջնահերթություն է բոլորիս համար։ Այս մարտահրավերին մենք բախվում ենք, այս խնդրին բախվում ենք շատ տարբեր երկրներում, իհարկե կան դրսևորման տարբեր եղանակներ, խնդրի դրսևորման աստիճաններ, բայց յուրաքանչյուրս ամեն ինչ անում ենք, որպեսզի առաջնահերթ մեր նպատակը ունենանք հստակ իրավապաշտպան ամուր համակարգ ձևավորել։ Եվ ես ուզում եմ նշել, որ մենք այս ոլորտում Հայաստանի մարդու իրավունքների պաշտպանին նաև աջակցում են գործընկերները, մենք համագործակցում ենք մեր տարբեր գործընկերների հետ, դրանք կարող են լինել պետական մարմինները, դրանք միջազգային կառույցներն են, դրանք նաև հասարակական կազմակերպություններն են իհարկե, որ շատ մեծ գործ են կատարում այս ոլորտում։ Եվ այստեղ ուզում եմ նշել հատկապես առաջին զեկուցողը, որ հանդես է գալու հայ բարեգործական ընդհանուր միության ներկայացուցիչը, ես հատկապես շնորհակալ եմ, որ մենք ունեցանք նրանց կանանց իրավունքների պաշտպանությանը նվիրված թեմայի ժամանակ ելույթը, որովհետև մենք այս հարցում հայ բարեգործական ընդհանուր միության հայաստանյան ներկայացուցչության հետ նրա ղեկավարի գլխավորությամբ, պարոն Վազգեն Յակոբյանի գլխավորությամբ մեծ ծրագիր ենք նաև իրականացրել եւ նպատակը դրվել ենք երկրորդ փուլը իրականացնել ծրագրի, որը վերաբերում է հենց կանանց իրավունքների պաշտպանությանը իրազեկման աշխատանքներին մեծ շեշտադրումներ դնելով։ Եվ ես շնորհակալ եմ մեր գործընկերներին, որ մենք հատկապես այս կերպ շեշտադրումներն ենք ուզում փոխենք արծաթիպեր կոտրելու առումով, օրենսդրական աշխատանքների մշակման գործում նույնպես մենք ունեցել ենք մասնակցություն եւ ես հույս ունեմ, որ մեր գործընկերները այսօր հատկապես առաջին հենց զեկուցմամբ հանդես գալով մենք կքննարկենք, կսկսենք նաեւ այս կարեւոր շեշտադրումներն անելուց։ Եվ իհարկե խորհրդանշական է, պատահական չէ, որ մենք խորհրդարանում ենք անցկացնում այս միջոցառումը, որտեղ խորհրդարանը մեծ դեր ունի այս հարցերի քննարկման ժամանակ եւ հենց առաջին զեկուցողի հարցը, որ նվիրված է այս թեմային, ես կարծում եմ կբացի նաև քննարկումների այն հարթակը մյուս զեկուցումների հետ միասին մեր հարգարժան գործընկերների, որ մենք կարողանանք նաև միասին հարց ու պատասխանի միջոցով բացահայտենք մեզ հուզող խնդիրները։ Շնորհակալություն։ Sorry. Yeah, thanks, Arman. You already mentioned a number of things I was going to say as well. And yesterday, several colleagues reminded us that we are now in the middle of an annual campaign, 16 days of activism against gender-based violence. So our discussion today is very timely and very relevant for this campaign. And I would just like to say that indeed, despite of a significant progress which has been achieved in several decades, the fulfillment of the human rights of women is still lagging in Europe and beyond. And discrimination on the grounds of gender and sex still remains quite widespread. And one could even say that the women's rights are at the crossroads today. On the one hand, we have quite a strong and solid international and regional legal frameworks and monitoring mechanism for protecting women's rights and addressing violence against women. And of course, I would like to mention here the UN Declaration on the Elimination of Violence Against Women and the Beijing World Conference on Women, which were
at the international level, important milestones in this regard. At the regional level in Europe, of course, we have the Council of Europe Convention on Preventing and Combating Violence Against Women and Domestic Violence, which to date has been ratified by the majority of the European states, Council of Europe member states. And as Armand also mentioned, the important discussions are currently ongoing in several other member states, including here in Armenia, and we very much hope that these discussions will eventually lead to the ratification of this comprehensive legal instrument. On the other hand, we also, in many places, again, both in Europe and globally, we witness the resurgence of negative trends targeting women who try to move out from the subordinated role they have been kept for centuries. Another worrying trend is, of course, the intensification of the hate speech against women, in particular on the internet. And discrimination and hate speech provide fertile ground for violence against women, which is one of the most extreme human rights violations suffered by women today. Regrettably, also the response given to these crimes by police, by prosecutors and judges are not always timely and quite often inadequate. Translating international legal standards into a domestic reality has proven to be challenging. But the national human rights institutions and civil society ultimately play a key role in not only in identifying the problems in this area, but also formulating solutions which would allow us to close the gap between the existing international standards and their implementation at the national and local levels. So now I would like to invite our speakers on my list to share their wisdom, their stories of success, challenges, and lessons learned in their important mission to protect women's rights. And the first speaker on my list is Ms. Hasmik Ayrapetyan from the Armenian General Benevolent Union. Thank you, Ms. Petson, Mr. Ombudsman, distinguished guests, representatives of civil society, ladies and gentlemen. On behalf of the Armenian General Benevolent Union, otherwise known as AGBU, I want to congratulate Mr. Ombudsman and his team on the occasion of the 15th anniversary of his office. As the 16th Days of Activism Against Gender-Based Violence has just started, it is a great honor for me to speak about women's rights in Armenia. But before I start highlighting the issues of women's rights, please allow me to say a few words about AGBU and how it is connected to human rights and specifically women's rights. It is the world's largest nonprofit organization devoted to upholding the Armenian heritage through educational, cultural, and humanitarian programs. We currently are active in 31 countries with 41 cities. Founded in 1906, that is 113 years ago, the organization has always had some kind of women's empowerment projects. For example, if in the West, women's rights of movement started in the late 60s, long before that, in 1917, AGB was organizing workshops to teach women various skills such as sewing or carpet making. The aim was to teach them to equally support their families. These days, they call it economic empowerment of women or financial independence of women. But that was 102 years ago. Nowadays, too, AGB acknowledges women's power, and that is why already 3 years we are implementing a program called Women Entrepreneurs, where we teach women how to become successful businesswomen, and we hold their hands until they make it. In order to find out how else AGBU can support women, we have conducted a very extensive study. This gave us the full picture of the situation about which I will brief you now. Hence, Armenia has come a long way since its independence, and I want to shout out about its achievements one more time.
Unfortunately, though, despite efforts to tackle gender inequalities in the past years by the government and other stakeholders, sizable gaps still exist, especially in the regions. Challenges that women face in Armenia are many, but I will highlight only several of them. First, domestic violence. The government has just released its official data where every third woman in Armenia is subjected to some kind of violence: physical, psychological, economic, or sexual. Social norms, along with the lack of adequate enforcement of legislative frameworks, make less effective the efforts to combat violence against women. Again, a lot has been achieved, but the remaining main constraints are lack of statistics, gaps in services for women affected by domestic violence, lack of sufficient knowledge among politicians and policymakers, barriers of law to protect women from violence, stereotypes and mistrust towards governmental entities. The principles of equality between genders is enshrined in Armenia's constitution and is de jure reflected in the national legislation. However, this is not necessarily translated into the de facto equality. Just to give you one example, in the Council of Europe Convention on Preventing and Combating Violence Against Women and Domestic Violence, also known as Istanbul Convention, which calls for immediate action towards the abuser by the police, the Armenian legislation, in contrast, prior to undertaking measures, requires notifying the abuser by phone, letter, or email. Just imagine the situation of a woman who is next to the abuser husband when he picks up the phone to hear the police informing about her complaint. How come that the abuser's right to fair trial is above the victim's right to life? This bypasses international standards, and such examples are many. Second challenge, women's participation in politics. The patriarchal and rigid social norms and perceptions regarding femininity, gender equality are still quite prevalent in the Armenian society. Gender stereotypes remain influential in Armenia and bar from women's participation in political life and in decision-making positions in the public sector. Currently, there are 30 women in 132-seat National Assembly, one in the cabinet of 12 ministers, and no women governors in 10 regions, and no women in 12 districts of Yerevan. Third challenge, employment discrimination. Again, although the law calls for non-discrimination in employment for both men and women, the de facto situation is alarming. Very often with vacancy announcements, we can see good-looking or young women. Even some jobs in public offices ask for photos when applying. A kind reminder, the Armenian constitution prohibits discrimination on genetic traits. It is said that women's lagging participation in employment results in a loss of economic output equivalent to around 14% of Armenia's GDP. Just to give you a comparison, the same indicator in Nordic countries is 4%. Women make up 62% of unemployed in Armenia, and the highest gender gap is for the age group of 25 to 34, and this is based on marital status. Just to mention that married women are twice less likely to be employed in Armenia, with 89%. As to women in business, women account for less than 10%, and this is in female-oriented areas such as food, health, education services, or clothing. The fourth challenge, alarming levels of immigration of men and its impact on women. Immigration of husbands may enhance the state of the wives left behind in their local communities. Thus, women may gain more decision-making power on how to allocate household resources as they become de facto heads of their households. On the other hand, women become more vulnerable to poverty due to the lack of work and financial resources, particularly in the situation where the husbands do not send sufficient remittances. To address the above-mentioned problems,
Next year, AGBU will launch yet another women's empowerment program where we will give specific hard skills to them to enter well-paid job market of high technology. Moreover, AGBU is not only launching itself in the women field, but is also keen on advancing equality overall. For the past 3 years, we have been effectively collaborating with the Ombudsman's Office in Armenia by assisting them with further development of the skills of its employees. Moreover, AGBU rose above politics and political interests and has already started financially supporting the Ombudsman's Office in Artsakh. We do this because we truly believe that everybody's rights should be protected. We believe that the 21st century is not the century of technology only. It is also the century of equality and equity, the century where human rights are mentioned not on papers, rather are exercised every day, whole day. And with this, I want to encourage closer cooperation between governments, civil society representatives, and ombudsman's offices around the world, because eventually, our goal is the same, to have a society free of discrimination because of sex, race, skin color, ethnicity, language, religion, political views, birth, disability, age, or other personal or social circumstances. Thank you. Thank you very much for this very inspiring speech, and you gave us a comprehensive overview of the major issues and the situation in Armenia, and I would just like to highlight several important key elements you mentioned in your speech: economic empowerment of women, political participation, and of course countering discrimination against women. I would like to give the floor now to Ms. Susanna Zalanova, Director of the Europe Office of the Raoul Wallenberg Institute of Human Rights and Humanitarian Law. You have the floor. Hello, good morning. Thank you for the opportunity of being here. This is my third visit of Armenia, but I believe that this is the most hopeful and promising one. And also thanks to the Velvet Revolution. But let me personally admit that this has a special meaning to me, since I am from a country which I believe has had the very first Velvet Revolution. We in Slovakia now celebrated the 13th anniversary of Velvet Revolution in 1989, which actually put an end to communist regime in Czechoslovakia and enabled also promotion of human rights, including women's rights. As resonated also today and yesterday, human rights education is one of the most powerful tools to break barriers, to break stereotypes, to leave no one behind, to unite, not to divide, to include, not to exclude. We at the Raoul Wallenberg Institute, which deals a lot with human rights education, believe that inclusion is also about dignity and worth of every single human being, regardless of gender. I personally believe that we truly live in inclusive societies when women don't need to make a choice between work and life, between their economic security and personal safety, and also between their own femininity and equal treatment. Of course, there is no single and simple recipe for all this to happen, but I still believe that in addition to legislative framework, policy will, we need to have also education, which kind of translates all across society we live in. In our work, we don't treat gender and human rights, women's rights and human rights as a separate categories. Instead, we try to advance human rights regardless of gender. We look at human rights from gender perspective and gender lens, of course. But as such, it enables us also to promote gender more gradually, also in contexts where it's really difficult to promote and even mention gender as a notion. For example, last year in Belarus, a country which is also a difficult context, also for gender and women's rights, we introduced very first ones in the country 9 gender and law courses.
We also have a human rights center, research center established there, which now has a gender dimension integrated in every single research activity they do. They also have a specific gender focal point. This wouldn't have been possible 10 years ago when we started the academic cooperation there. But gradually, slowly introducing the gender perspectives and translating in every single human rights activity we did there, we made it happen. Also, we try to, as we were mentioning also today, seek allies and not enemies. We need to work together. Only then we are stronger and we can win. We have recently hosted in Sweden, in Lund, where we are based, a delegation of Zimbabwe stakeholders, which was pretty wide. It didn't include only politicians, ministries, parliamentarians, independent commissions, but also civil society, academia, and also specifically in Zimbabwe context, traditional leaders. They were brought together to work as a part of our long-term engagement with them on action plans to tackle gender issues in their national human rights plans to comply with international standards. Of course, these visits and this engagement we have had with them for many years enable them to increase their own capacities and be useful on human rights in their own specific sector, but also bring them together. And I think this is very important because together only we can win. And last maybe point, women's rights and gender as such is really complex notion. And as such, especially in difficult contexts, it requires a comprehensive approach, as it was also mentioned previously. We cannot look only horizontally across sectors, but we also have to look vertically, from top to down, from bottom to up. And there might be, let's assume, 3 reasons for that. One of them, human rights themselves are really abstract notion. We need to bring them closer to everyday reality of every single person. As such, we need to go local to communities and see how communities can themselves promote human rights in their neighborhoods. The other one is that many times we struggle to promote human rights on the national level. Let's assume disability rights, CRPD conventions, might have lots of gaps in implementation, but we can work with the cities directly to make them more accessible and have the better promotion and rights of persons with disabilities on the local level. And also, as we know, as was mentioned also before, capital is never the regions. I myself, I'm from a small city of Slovakia, 30,000 people. It doesn't represent Bratislava, the capital of my country. And Armenia and many countries you come from are the same. So we need to also be nuanced in our approach and embrace these difficulties. And that's what local approach is for. In our institute, we work with initiative or program we called Human Rights Cities. Doesn't target only the cities. What we understand more is a local approach to human rights. And there we work with in diverse societies in countries such as Indonesia, Sweden, Turkey, with municipalities, with national human rights institutions, with academia, with NGOs, with citizens themselves, to make cities more sustainable, more inclusive, and more accessible. Of course, in these initiatives, we closely look at the women's issues as well to make sure that cities are safe for women and inclusive for them, that there is more understanding of gender equality in the cities. And of course, this is not only good for women, and as we learn from many other groups' rights, once you make rights more protected one group, actually you help the society at large, and also make it more socially coherent. These are just a few examples I shared, and of course, this is not something prescriptive, and I believe that many other countries can have different approaches, but I just hope that it a bit inspires you and maybe motivates you to continue in your difficult context. And let me finish going back to my country. In Bratislava, if you ever visit, I will strongly encourage you to go to Memorial of our Velvet Revolution. And if you go, you will read their really interesting sign. Only those who struggle for their freedom are worthy of it. And this memorial has been there for many years, but only a year ago,
two profiles, two photos were added. Photos of a journalist, Jan Kuciak, and his fiancée, who were murdered almost 2 years ago because they were investigating political corruption in the country. While their death might look really meaningless, it actually had some meaning, and it brought the biggest demonstrations in the country since the Velvet Revolution. And those revolutions actually changed the spirit in the country and consequently enabled the first female president to be elected, the president who has the same name as I do, Zuzana and Chaputova, and she's a strong promoter of women's rights a lot in the country. So perhaps this is one of the links also showing that human rights and women's rights go hand in hand. So good luck with your struggle, especially to Armenia, with your struggle with your revolution, of Velvet Revolution, being actually meaningful as well. I know that this country struggled a lot and probably will still more, but we should carry on. Keep calm and carry on. Thank you very much. Thank you very much for this very interesting presentation. You have highlighted the role of human rights education in countering the stereotypes about gender role and having a more inclusive approach. That's very important. You have also referred to the human rights action plans and more specific targeted action plans on gender equality and countering discrimination. Which is, as we all know, a very useful instrument to promote women's rights. Finally, you have also emphasized a very important point about the local approach to human rights and the need to bring human rights to the community. And this is something that we in the international organizations are very much promoting and supporting, and sometimes struggling ourselves to do it. So it would not be possible for us to do this work if we would not have very reliable partners on the ground, such as national human rights institutions, ombudsman offices, equality bodies, but also civil society. So thanks, and we are always grateful for your support and work on that. Now I would like to give the floor to Dr. Mohammed bin Saif Al-Kuvari, Vice President of the National Human Rights Committee of Qatar. You have the floor, sir. Thank you, Chair. Thank you. Ladies and gentlemen, good morning. In the beginning, I would like to thank the Human Rights Defender of Armenia for hosting this conference and excellent arrangement. Yes. My presentations, best practices in protecting women's rights in Qatar. This is, for example, women's representation in decision-making position. The year 2017 witnessed the appointment of 4 women for the first time in the Shura Council. Shura Council, like a parliament. The current Minister of Health is a woman. There are currently 2 female judges, 3 females holding posts in the Public Prosecutor's Office, and 27 female lawyers out of 152 lawyers. Women are also present in many diplomatic representation and supervisory positions in government authorities. The National Human Rights notes that the perceptions of women's participations in public affairs and decision-making positions has improved. However, there are some social patterns remain a challenge. In the 1999 municipal council election, 6 women ran for election and none were elected, unfortunately. In 2015, 5 women ran for election out of 127 candidates, and 2 females were elected against 29 male candidates, although 40% of voters in this election were women. Therefore,
The application of special temporary measures in the state of Qatar is of utmost importance to accelerate women's full and equal participation in all aspects of life, particularly the political and public life, including taking measures to increase appointment of women to the Shura Council, ministerial posts, the judiciary, and the Public Precautions Office. Equal of education. Qatar has achieved most of Millennium Development Goals. Compulsory education in Qatar provides equal opportunity for females and male with 100% gender quality index for 2016 and 2017. It is noteworthy that net enrollment rate in primary education for both sexes exceeding 91%. The Evaluation Institute announced the key future of Qatar 2030 vision in relation to education and gender equality and the progresses made in achieving universal primary education and the empowerment of women. Equality of employment. Based on a survey carried out by Government of Qatar in 2018, unemployment rate is 0.2%. I mean equal 0. Furthermore, the World Bank Group renewed the classification of the state of Qatar among the highest income countries for the fiscal year 2019, where the gross domestic product per capita was recorded at $64,972 US, amount to Qatar Riyal 236.5 thousand in December 2018. This is despite the decline of oil and gas prices in the global market since 2016. Priority in employment opportunities is given to Qatari national, where the Ministry of Administrative Development, Labor and Social Affairs provides jobs commensurate with the educational qualification of Qatari national, with 2,393 job seekers, 2,210 of whom were employed, for which women present 67.4%. Qatari women hold posts in many non-traditional occupations and professions, including civil aviation, the police, the military branches, and so on. Combating violence against women. Violence and punishable under Penal Code number 11 of 2004. It includes penalties varying from death penalty to 7 years of imprisonment of assaults with the intention of committing rape. A recently enacted law number 15 of 2017 on domestic workers provide legal protection to domestic workers in accordance with most of the provisions of decent work for domestic workers. In terms of institutional protection, the Center of Protection of Social Rehabilitation, AMAN, is concerned with the protection and rehabilitation of women and children who are victims of violence and their reintegrations into society through external visit and internal care at the center's shelter. Reinforcement of the health system, response to the problem of violence against women through the adoption of Hamad Medical Cooperation of the following policies. Hamad Medical Cooperation policies: procedure of sexual harassment, procedure of sexual assaults, procedure of illegal pregnancy,
procedure of care of vulnerable patient populations, procedure for dealing with the domestic violence, procedure for the treatment against women. Finally, the prevention of discrimination against women. Women are unable to transmit nationally to their children or spouse, which is considered as one of the frequent recommendations of the National Human Rights Committee, which is the big challenge in Qatar. Thank you. Yeah, thank you very much for this very interesting and comprehensive overview of the situation in Qatar. And I'm in particular grateful that not only you have mentioned in your presentation some important achievements, but you also pointed out two challenges which you still have to address in order to move forward. You have also made important references to the need for rehabilitation and reintegration of women and children who were victims of violence. And also you have emphasized that it is important to ensure and to take steps to prevent violence against women. So the next speaker on my list is Ms. Amina Messaoudi, member of the National Human Rights Council of the Kingdom of Morocco and head of the Committee on International Relations. You have the floor. Bonjour tout le monde, merci Madame la Présidente. Permettez-moi tout d'abord de vous présenter au nom du Conseil national des droits de l'homme du Maroc nos meilleurs vœux pour votre 15e anniversaire au service des droits de l'homme et vous féliciter pour votre engagement dans la promotion et la protection des droits de l'homme. Dans un premier temps, je souhaiterais vous donner un bref aperçu du mouvement des droits des femmes au Maroc. Dans une seconde partie, je vous présenterai les actions et les mesures de protection mises en place par le Conseil national des droits de l'homme. Pour le contexte marocain, j'aimerais bien résumer, parce que je ne dispose pas de beaucoup de temps, qu'au Maroc, il y a eu beaucoup d'avancées en termes de droits de femmes. Les associations féminines ont commencé à s'associer depuis 1980. En 1999, le gouvernement d'alternance opte pour le plan d'intégration de la femme au développement. En 2002, il y a eu une modification du code électoral adoptant ce qu'on appelle la liste nationale qui a permis pour la première fois aux femmes d'être représentées au Parlement au niveau de 35 députés et c'était une première au Maroc. En 2004, une réforme du code de la famille stipulant l'égalité en droits et devoirs de l'époux et de l'épouse au sein du cercle familial. En 2005, une réforme du code de la nationalité qui permet à une femme mariée, à un non-marocain, d'octroyer sa nationalité à son enfant. Le droit des femmes a connu beaucoup plus d'avancées à partir de la Constitution de 2011 qui stipule pour la première fois l'égalité entre les deux sexes. Cette égalité et la non-discrimination entre les deux sexes qui paraît clairement dans le préambule de la Constitution et dans plus de 5 articles au contenu même du texte constitutionnel. Beaucoup d'avancées, cette nouvelle Constitution qui a permis ou bien qui a stipulé cette égalité entre les deux sexes, d'une part, qui a instauré la création des instances relatives aux femmes, comme l'instance de la parité, l'instance du Conseil de la famille et de l'enfance, en plus d'autres instances constitutionnelles. Il y a eu beaucoup d'avancées donc à partir de la Constitution 2011. En 2014, clairement, suite aux manifestations de la société civile résultant d'une affaire de viol sur une jeune fille de 16 ans, l'article 474-15 qui permettait aux familles de marier leurs filles victimes de viol à leur violeur fait l'objet d'un amendement majeur abrogeant ce droit. En 2015, une nouvelle liste pour les femmes dans le contexte des élections communales qui permet aux femmes d'accéder au pourcentage de 35% au niveau des conseils régionaux.
Maintenant, pour les actions qui ont eu lieu après la Constitution de 2011, il y a la victoire des femmes sous l'Aliyette qui ont lutté contre le droit coutumier, les empêchant de bénéficier de l'usage des terres collectives. Le Conseil du gouvernement a adopté un nouveau cadre législatif dans ce sens, permettant aux femmes de bénéficier de l'usage de ces terres collectives. Au Maroc, et c'est une première, les femmes peuvent, depuis juillet 2018, avoir accès au métier de hadoul. Hadoul, ça veut dire notaire en droit musulman. Le combat ne se termine pas là, il continue notamment auprès du Parlement qui devra bientôt examiner les projets de loi en vue de leur adoption pour ce qui est des femmes sous l'Aliyette. En 2016, une autre avancée relative aux travailleurs domestiques. Une nouvelle loi adoptée en juillet 2016 est venue encadrer le travail domestique et aide à protéger les femmes et les filles contre toute forme d'exploitation. Une autre loi comme avancée, c'est la loi 103/13 relative à la lutte contre la violence envers les femmes, est entrée en vigueur en septembre 2018 pour sanctionner le harcèlement et les violences contre les femmes dans les lieux publics et privés et définit la prise en charge des femmes victimes de la violence. Toutefois, et malgré toutes ces avancées, les politiques publiques en la matière restent limitées et certains actes ne sont pas incriminés, comme par exemple le mariage des mineurs. De plus, la loi ne cadre pas la violence institutionnelle et certaines sanctions restent relativement faibles par rapport aux actes commis. Alors c'est dans ce sens que paraissent clairement les actions que mène le Conseil national des droits de l'homme. Alors le CNDH veille à la protection et à la promotion des droits des femmes depuis sa création et dans le cadre de suivi des engagements pris par le CNDH du Maroc en tant qu'INDH lors de la 11e conférence des INDH à Amman et des autres engagements internationaux du Maroc. Le CNDH a adopté depuis janvier 2019 une approche triple pour la prévention, la protection et la promotion des droits de l'homme. Ceci permet au CNDH d'agir, entre autres, sur la protection du droit des femmes et la promotion de la culture de l'égalité. Alors, des stratégies de protection. Le CNDH veille au respect des droits des femmes grâce à la surveillance et au suivi de la situation des droits de l'homme, mais aussi en tant qu'outil de recours pour les victimes. Il s'autosaisit ou traite les plaintes qu'il reçoit, notamment dans le cas de violences des droits des femmes liées à la violence à leur égard, au harcèlement sexuel dans les lieux de travail, à la violence conjugale et à la discrimination envers les femmes. Les plaintes, à part cette avancée, il y a des stratégies de promotion pour promouvoir les droits des femmes et la sensibilisation sur l'égalité et la parité dans tous les domaines. Le CNDH veille à impliquer tous les acteurs pour toucher différentes catégories en utilisant les méthodes suivantes. L'éducation aux droits de l'homme, organisation de rencontres. À ce niveau, on observe qu'à l'occasion de la Journée internationale des femmes en 2018, le CNDH a lancé une campagne de sensibilisation contre le mariage des mineurs, sous le slogan « Mariage des mineurs, abolir l'exception et rétablir la norme ». Cette initiative s'ancre dans le cadre des recommandations du plan d'action national en matière de démocratie et des droits de l'homme visant à poursuivre ce débat sur la révision de l'article 20 du Code de la famille concernant l'autorisation du mariage des mineurs. Cette campagne nationale s'est concrétisée par l'organisation au niveau régional d'une série d'activités de sensibilisation autour du mariage des mineurs. Les commissions régionales des droits de l'homme se sont mobilisées du 6 au 16 mars 2019 pour sensibiliser au niveau local et régional, notamment les juges, des avocats, des journalistes, des professeurs d'université et des acteurs de la société civile. Parmi les moments forts de cette mobilisation, plusieurs témoignages des victimes du mariage des mineurs ont été présentés. Des exemples de rapports du Conseil national des droits de l'homme. Le Conseil national des droits de l'homme a notamment mis en exergue le retard
dans l'installation des deux instances constitutionnelles, le rapport a aussi relevé les restrictions du droit à l'avortement, la non-criminalisation du viol conjugal, la hiérarchie mise entre les victimes du viol, mariées, non mariées, vierges, non vierges, et la forte prévalence des violences, 62,8%. En effet, 6,2 millions de femmes ont subi, à un moment ou à un autre de leur vie, un acte de violence. Le rapport du CNDH a aussi relevé que les Marocaines bénéficient moins que leurs homologues masculins des efforts consentis par le pays en matière d'éducation, formation, de santé, d'emploi, d'accès aux ressources et à la prise de décision. Suite à toutes ces observations, le CNDH a opté pour des recommandations, notamment pour promulguer en conformité avec la Constitution et les conventions internationales pertinentes une loi définissant et sanctionnant la discrimination et disposant de sanctions juridiquement contraignantes, proportionnées et dissuasives. Concernant les politiques publiques, le CNDH recommande d'asseoir l'institutionnalisation de l'égalité et de la parité dans les politiques publiques en conformité avec la Constitution et les conventions internationales pertinentes. Dernièrement, le CNDH a publié dans son mémorandum sur le Code pénal. Les recommandations du Conseil national couvrent plusieurs domaines du Code pénal, notamment les articles 449 et à 252. Le CNDH affirme tout d'abord, il met en exergue la nécessité de permettre à une femme enceinte de mettre fin à sa grossesse dans une situation où sa santé physique, psychologique ou sociale est menacée. Cependant, il ne doit pas devenir un acte inconsidéré ou irréfléchi, car comme le CNDH le souligne, il implique également la vie d'un embryon. En deuxième lieu, le CNDH affirme sa volonté de légaliser l'interruption médicale de grossesse en cas de menace de la santé psychosociale de la personne concernée. Dans un second temps, le CNDH pointe du doigt la nécessité de définir le viol afin d'offrir une protection complète de la victime. Le CNDH souligne la non-limitation du viol au sexe féminin, à l'élaboration d'une définition qui doit s'ajouter des conditions formelles protégeant la victime du viol et évitant toute atteinte à sa dignité lors du procès, qui consiste en l'interdiction de l'accusé de se référer au passé de la victime. Le CNDH recommande l'inscription de cette mesure de protection au cœur du Code pénal. Enfin, le Conseil national a formulé une nouvelle recommandation concernant le viol conjugal qui se doit d'être reconnu. En effet, il affirme que le contrat de mariage n'exempte pas l'agression sexuelle et que le viol existe au sein même d'un couple marié. Je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup pour cette intervention très riche et intéressante. J'aimerais bien répéter quelque chose que vous avez mentionné. Vous avez dit le combat doit jamais arrêter. And I think this is a very good summary of the work we have to continue to do in order to advance the protection of women's rights. You have mentioned some very important points related to marriage among minors, sexual harassment at work, and a very important role played by the society mobilization. When people go to the street to say enough is enough, this usually is a very powerful catalyst for those power holders to advance the cause and to adopt the necessary laws and policies to protect women. Thank you very much. I have two more speakers already on my list, and I would like to give the floor to Mr. Tokon Mamitov, Ombudsman of the Kyrgyz Republic. You have the floor. Добрый день, уважаемые коллеги, дамы и господа. Я
уважаемый модератор, попрошу немного, 2 минуты мне добавить. Я планировал на предыдущих тоже дискуссионных площадках участвовать, но счел нужным, что в конце лучше заодно сразу и по всем вопросам коротко и выступлю. Уважаемые коллеги, в подобных Кыргызстану странах развивающейся демократии законодательство о правах и свободах человека находится в процессе становления и развития, а практика его применения не всегда единообразна и безупречна. В связи с этим функция омбудсмена Кыргызской Республики неизбежно оказывается гораздо шире, чем у классического омбудсмена, и включает не только проверку соблюдения процедур и норм, но также и в первую очередь восстановление нарушенных прав, анализ действующего законодательства о правах и свободах с целью его совершенствования, правовое просвещение и многое другое. Конечно, в отличие от других государственных органов, омбудсмен Кыргызской Республики не наделен властными полномочиями, и он ограничивается больше рекомендациями. В силу этого эффективность омбудсмена прямо зависит как от его авторитета в государстве, так и от поддержки общества. Я хотел бы, уважаемые друзья, коротко сказать, что да, мне грех жаловаться омбудсмену Кыргызской Республики. В отличие от соседних государств Центральной Азии, наших соседей, закон омбудсмена, он более прогрессивный, он более эффективный и позволяет омбудсмену более эффективно защищать права и свободы граждан и человека. В то же время я хотел бы сказать, что наше законодательство Кыргызской Республики, особенно Уголовный кодекс, Уголовно-процессуальный кодекс, который введен в действие с января 2019 года, он тоже значительно более прогрессивный, он больше направлен на гуманизацию. Однако, конечно, есть отдельные пробелы в законодательстве, которые, безусловно, отражаются на работу и эффективность деятельности омбудсмена Кыргызской Республики. Что касается количества, то, безусловно, несмотря на то, что Кыргызская Республика по количеству населения в Центральной Азии одно из предпоследних мест занимает, но, несмотря на это, штат омбудсмена, он в 2 раза превышает штаты аппаратов омбудсмена соседних государств. На бюджет тоже грех жаловаться. Несмотря на экономические трудности, правительство Кыргызской Республики увеличило в 2 раза заработную плату сотрудникам омбудсмена, за исключением, конечно, меня. Вот. Но, в принципе, есть, несмотря на все вот эти, есть, конечно, определенные трудности. Но я очень благодарен международным организациям, неправительственным организациям, гражданскому сектору, которая пришла мне на помощь, поддержала, которая поделилась вместе со мной опытом, и мы, обсудив те проблемы и о женщинах, и о проблемах, касающихся прав детей, прав нацменьшинств, и многие другие, прав лиц с ограниченными возможностями, прав лиц, которые находятся в местах лишения свободы, прав лиц, которых, как мы говорим, трудовые мигранты в Кыргызской Республике. Ведь Кыргызская Республика, имея население в 6 миллионов, миллион находится за пределами нашей республики, находятся так называемые трудовые мигранты. Их тоже права нам приходится защищать. И я хотел бы отметить, что вот извечно стоящий перед омбудсменом, в части касающейся особенностей Кыргызского института омбудсмена, это права женщин, права детей, права лиц, находящихся в местах лишения свободы, вопросы, связанные с пытками. Конечно, при избрании меня парламентом Кыргызстана на эту должность, я в первую очередь обратился к международным организациям и гражданскому сектору, неправительственным организациям. И мы просто сели и сказали, как прекратить или уменьшить хотя бы количество пыток, нарушения
прав женщин и детей, и они подсказали очень хорошую идею. Я благодарен в первую очередь, конечно, посольству Британии, международной организации PRI, которая просто пошли простым путем. Создали круглосуточные мобильные группы, в состав которых входит водитель со своим транспортом, дежурный адвокат, дежурный врач, представитель неправительственной или международной организации и сотрудник Института омбудсмена, которые 24 часа в сутки могут в любое время выехать. Пусть это будут обращения от детей или на пытки, они выезжают, документируют. И я скажу, что вот мы это 3 месяца как проводим, и это значительные проявления за последние 2 месяца не было ни разу зафиксировано, когда мы работали. Мы считаем, что мы сообща нашли направление нашей работы. Конечно, я хотел бы отметить, что международные организации мы пытались даже вот этот прогрессивный закон об омбудсмане Кыргызской Республики сделать его еще лучше. Мы попытались внести изменения в законодательство, и даже этот новый вариант закона, он в первом чтении в парламенте Кыргызстана он прошел, но мне пришлось его остановить, самому инициировать. Почему? Потому что его надо, статус этого закона, он носит обычный простой закон Кыргызской Республики об омбудсмане. Мы сейчас хотим сделать его конституционным законом. Коль омбудсман, это конституционный орган, и он значится в Конституции, то есть закон, регулирующий деятельность омбудсмена, должен быть конституционным. Только тогда все другие препоны, которые мешают эффективно работать институту омбудсмена, тогда мы достигнем своей цели в области защиты прав человека. Что касается детей, уважаемые коллеги, мы кодекс о детях сейчас пересматриваем, и вносится очень много изменений, в том числе и наш институт омбудсмена инициировал такое понятие, как дети трудовых мигрантов, потому что это очень тоже серьезный вопрос, когда 1 миллион наших граждан из 6 миллионов находятся за пределами государства. Кроме того, мы вводим такое понятие, как если родители уезжают, мигрируют в другие государства, то если этот срок более 6 месяцев, то необходимо оформление опекунства на ребенка. То есть кто-то должен отвечать и нести ответственность за этого ребенка. Вводится, если у нас только в кодексе о детях было такое понятие, как наилучшие интересы детей, то мы сейчас и в Уголовный кодекс, и в Уголовно-процессуальный кодекс инициируем, чтобы и туда внести это определение, этот термин, что значит и понимается под понятием и определением наилучшие интересы детей. Кроме того, стараемся, сейчас внесли предложение, это права ребенка на выражение своего мнения и взглядов, особенно при принятии решений, касающихся его судьбы. Это тоже, кстати, в законодательстве Кыргызской Республики был пробел, и мы вот стараемся это тоже восполнить. Нужно также отметить, что также решаем проблему очень важную для нас, кажется, это также касается детей, законодательно оформить возможность для детей самостоятельно выступать заявителями в системе правосудия, а также иметь право выбирать, кто будет представлять его законные интересы. К сожалению, это тоже у нас в национальном законодательстве были упущения, и вот сейчас и институт омбудсмена, правительство, мы вот сейчас это инициируем, и парламентом уже предварительно мы обсуждали этот вопрос и нашли, я должен подчеркнуть, с их стороны понимание и поддержку. Я хотел бы отметить, что анализ прошедших событий показывает, что те преступления, которые были совершены в отношении детей, и вы знаете, большая часть, почти 80% были прекращены, даже не то, что в ходе судебного заседания, судебных процессов, а до судебного, в ходе следствия.
и были прекращены в связи с примирением сторон. И сейчас в новое законодательство мы внесли, что теперь преступления, совершенные насильственного характера преступления, совершенные в отношении детей, не могут быть прекращены ввиду примирения сторон. Это понятие из Уголовного кодекса мы изымаем из Уголовно-процессуального кодекса. То есть, таким образом, мы хотим законодательно защитить права детей. Аналогично, конечно, и в отношении женщин, но я не буду повторять. Вы знаете, что в парламенте есть, несмотря на то, что женщины пришли от различных партий, но есть у них своя так называемая женская фракция. Их, если 120 человек, то почти более 30% у нас женщины, члены правительства, заместители министры, министры, вице-губернаторы, руководители ведомств, государственных органов женщины. В этом плане, конечно, грех жаловаться, но это не говорит о том, что мы должны самоуспокаиваться. Совершенству нет предела, мы должны двигаться вперед, только вперед в области защиты прав человека, особенно женщин и детей. Вот. И от того, какова будет положение, роль и место женщины в кыргызском обществе, настолько будет выше и качество кыргызского самого общества. Спасибо. Спасибо. Thank you very much. Since we are running out of time, I would just like to give the floor to Ms. Naira Zohrabyan, Chair of the Committee on Human Rights Protection and Public Affairs of the Parliament of the Republic of Armenia. Thank you. Շնորհակալություն հարգարժան օմբուդսմեն, հարգելի նախագահող, հարգելի գործընկերներ։ Ես երեք այս ամբիոնից խոսեցի որպես նախկին լրագրող ատելության խոսքի հետ կապված։ Այսօր ես խոսելու եմ շատ կարևոր խնդրի մասին, կանանց իրավունքների պաշտպանության։ Շատ ցավալի է, որ այսօր այս պահին դահլիճում Հայաստանի խորհրդարանի կին պատգամավորներից ներկա ենք երկուսս՝ ես եւ Տիկին Անի Սամսոնյանը։ Զարմանալի է առնվազն։ Այսինքն բոլոր նրանք, ովքեր տարբեր հարթակներում բղավում են կանանց իրավունքների մասին, այս կարևոր քննարկմանը, որը կարևոր խնդիրներ էր բարձրացնում, 30 կին պատգամավորից ներկա է երկուսը։ Սա ընդհանրեն արձանագրենք եւ անցնենք առաջ։ Եվ այսպես ունեն կանայք խնդիրներ։ Մեր հիմնական բանախոսը ներկայացրեց են հիմնական խնդիրները՝ կանանց հանդեպ բռնություն, 3-ից 1-ը ենթարկվում է տարբեր տեսակի բռնության, ֆիզիկական, սոցիալական, հոգեբանական, տնտեսական։ Բայց ես այսօր խոսելու եմ եւ ասեմ, որ Նաև նախկինում որպես Եվրոպական ինտեգրման հանձնաժողովի նախագահ ես ինքս անձնապես եւ հանձնաժողովը մեծ ջանքեր գործադրեց ընտանիքում բռնության կանխարգելման օրենքը, որպեսզի մենք կարողանանք ընդունել։ Եվ ես պարբերաբար մոնիտորինգ եմ անում, դիմելով ոստիկանությանը, տարբեր կառույցների, որոնք զբաղվում են կանանց հիմնախնդիրներով, արդյոք օրենքի ընդունումից հետո մեծացել է այն կանանց թիվը, ովքեր այլևս դուրս են կարծրատիպերից, կարողացել են կորտրել կարծրատիպ եւ ընտանիքում բռնության դեպքում այլևս չեն վախենում եւ դիմում են ոստիկանություն պաշտպանելու իրենց իրավունքները։ Եթե ասեմ, որ շատ էսպես նկատելի աճ կա, ազնիվ չի լինի, բայց որ որոշակի փոփոխություն կա, դա միանշանակ է եւ դա լավ է եւ դա իսկապես ոգևորիչ է։ Բայց ես կխոսեմ մի քանի երկու կարծրատիպերի մասին, հենց Երևի թե մեր կանանց ներսում եղած կարծրատիպերի մասին այստեղ նշվեց, որ կանայք շատ ակտիվորեն չեն ներգրավում հասարակական եւ հատկապես հասարակական սեկտորում շատ ավելի ակտիվ են ներգրավում, քան քաղաքական սեկտորում։ Ինչու՞։ Այստեղ մենք խնդիր ունենք նաեւ մեր կուսակցությունների լիբերալիզացման հետ կապված։ Մենք խնդիր ունենք Հայաստանում կուսակցության համակարգում կանանց ճիշտ եւ գրագետ ներգրավվածության հետ կապված, բայց մենք այստեղ խնդիր ունենք նաև հենց կանանց մեջ։ Ես ձեզ մի վիճակագրություն բերեմ, Հայաստանում ընտրողների 52%-ը կանայք են եւ մի հարցում էին արել, կուզենաք ունենալ կին նախագահ, կին վարչապետ, տղամարդկանց գալի մասը պատասխանել էր այո, բայց որքան էլ տարօրինակ է, կանանց
զգալի մասը պատասխանել էր ոչ, եւ դա ինչ ինձ փորձել եմ զրուցել հոգեբանների հետ հասկանալու ոչի պատճառը եւ ինձ բացատրել են, որտեղ ոչ պատասխանողը պատասխանում է ոչ թե այն պատճառով, որ չի ուզում, որ X-ը դառնա, X կինը դառնա նախագահ կամ վարչապետ, ինքը անմիջապես դա սուբլիմացնում է իր վրա, մտածում է, բայց ես ոնց կարող եմ լինել նախագահ կամ վարչապետ, եթե ես չեմ կարող, ուրեմն մյուսն էլ չի կարող։ Հեղափոխությունից անմիջապես հետո, երբ շատ բարձր էր հանրային էյֆորիան, անմիջապես նշանակվեց Երևանի ավագանու ընտրություններ, Երևանի քաղաքապետի ընտրություն։ Իմ կուսակցությունը Բարգավաճ Հայաստանը, ի դեպ երկրորդ ամենամեծ խմբակցությունն է ներկայացված, ես բացի նաև ազգային ժողովի մարդու իրավունքների պաշտպանության հանձնաժողովի նախագահ լինելուց Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության քաղաքական խորհրդի գլխավոր քարտուղարն եմ։ Իմ կուսակցությունը կայացրեց որոշում ինձ առաջադրել, կրկնում եմ, էյֆորիայի ամենապիկին։ Դուք այդպիսի էյֆորիա դժվար է պատկերացնել։ Ինձ առաջադրել Երևանի քաղաքապետի թեկնածու։ Ինձանից իսկապես պահանջվեց մեծ խիզախություն տեսնելով այդ էյֆորիկ վիճակը, որտեղ ես լինեմ անկեղծ։ Եթե այդ պահին վարչապետը ձեզանից որևէ մեկին նստած առաջադրեր Երևանի քաղաքապետի թեկնածու, վստահ եղեք, աչքերը փակ դուք ընտրվելու եք Երևանի քաղաքապետի թեկնածու, որտեղ այդպես էր որոշված այդ էյֆորիայի վրա, ում էլ առաջադրեր, կապ չունի թեկնածուն ով էր։ Լինելու էր ես, ինձանից եւ մեզանից իսկապես բավականին քաջություն պահանջվեց տալու համաձայնություն եւ առաջադրվելու քաղաքապետի թեկնածու։ Եվ այո, այն ագրեսիան հանրային, այդ երեք մենք խոսում էինք ատելության խոսքի, ագրեսիայի մասին, այն ամբողջ նեգատիվը, որ թափվեց իմ վրա, իմ երեխայի, իմ ծնողների, սոցիալական ցանցերից, շատ ուղղորդված, շատ համակարգված, կոնկրետ կենտրոններից իմ վրա, այսինքն երևի թե ստոիկյան համբերություն էր պետք կամ մեծ այսպես ուժ ներուժ էր պետք, հոգու մեծ ուժ էր պետք այդ ամեն ինչի տակ չկոտրվել։ Եվ երբ որ ես խոսում եմ բազմաթիվ կանանց հետ, թե դուք ինչու ակտիվ չեք ներգրավում քաղաքականության մեջ, այո, որոշները նաև այդ կարծրատիպերը ջարդելուց են վախենում։ Եվ ես ուզում եմ, որ մենք հիմա նաև օմբուդսմենի գրասենյակի հետ աշխատում ենք միասին, որպեսզի կարողանանք, ես չկոտրվեցի, ես հիմա չեմ ուզում այդ հայտնի միտքը կրկնել, բայց պիտի ասեմ, որտեղ ինքը ամեն դեպքում լավ խոսք է, այն ինչը մեզ չի սպանում, մեզ ուժեղացնում է։ Եվ նրանք, ովքեր վիրավորում էին ինձ, ովքեր ամեն այլանդակ կոլաժներն էին անում իմ երեխայի, իմ ընտանիքի վրա, եթե իրանք կարծում են, իրենք կոտրեցին ինձ, իրենք չարաչար սխալվում են։ Ես դարձա ավելի ուժեղ, ես դարձա ավելի համառ, ես դարձա ավելի նպատակասլաց, որտեղ ես կյանքում չեմ վախեցել ունենալ թշնամիներից, որտեղ իմ թշնամիներ ինձ տալիս են ադրենալին, լինելու ավելի սկզբունքային, լինելու ավելի ուժեղ եւ միշտ գնալու առաջ։ Բայց այո, մենք այսօր խնդիր ունենք կոտրելու կարծրատիպերը, որովհետեւ ցանկացած օրենք, որ հիմա բերելու ենք, փորձելու ենք, հա, կանանց իրավունքների պաշտպանության անցկացնել, միջև մենք չկարողանանք այդ օրենքների համար ապահովել հանրային կոնսոլիդացիայի, հանրային համերաշխության մթնոլորտ, իմացեք դրանք լինելու են մեռելածին օրենքներ։ Այսինքն մենք բավականին լուրջ աշխատանք ունենք անելու առաջին հերթին ենթամշակույթներ, կարծրատիպեր կոտրելու համար եւ բնականաբար անպայմանորեն հաշվի առնելով մեր ազգային առանձնահատկությունները, մեր ինքնության կոդը, որովհետեւ եթե մենք փորձելու ենք մեր ինքնության կոդը, մեր ազգային առանձնահատկությունները հաշվի չառնելով ինչ որ կարծրատիպերի ջարդման ճանապարհով գնալ, վստահեցնում եմ ձեզ, մենք ունենալու ենք հակառակ, բացարձակ հակառակ արդյունք։ Սա էր իմ այսպես փոքր էքսպերիանսը, հա, փոքր փորձառությունը, որ ես փորձեցի ձեզ ներկայացնել եւ ես կարծում եմ մենք իսկապես պիտի կարողանանք թե հասարակական սեկտորը, թե խորհրդարանը, թե մարդու իրավունքների աշխատակազմի, պաշտպանի աշխատակազմի գրասենյակը համատեղ նաև միջազգային կառույցների հետ համատեղ աշխատել, գտնելու այն ոսկե միջին ճանապարհը, որը իսկապես կկարողանա պաշտպանել կանանց իրավունքները, որպիսի կինը հասկանա, ես ընդհանրապես 21-րդ դարը համարում եմ փափուկ ուժի դար, որովհետև ցանկացած ուրեմն վիճակագրություն ցույց է տալիս, որ այն խորհրդարանում, որտեղ շատ են կանայք, այն խորհրդարանում, որ ընդունված օրենքները շատ ավելի մարդակենտրոն են, շատ ավելի լավ են աշխատում, եւ նույնիսկ պատերազմող երկրներում, որտեղ խաղաղության բանակցություններին մասնակցում են կանայք, այնտեղ այդ պայմանագրերը խաղաղության շատ ավելի տևական են եւ շատ ավելի կայուն են լինում, բայց այդ ամեն ինչը չի
չպիտի լինի արհեստական, այդ ամեն ինչը պիտի լինի բնական ճանապարհով։ Մենք ունենք այդ ռեսուրսը մի համատեղ աշխատելով փորձել այդ միջավայրը ստեղծել, որ կինը չվախենա խիզախելուց, կինը չվախենա լինելու, այո, երբեմն նաև սպիտակագրավ, կինը չվախենա երբեմն նաև քամուն հակառակ գնալով, որտեղ այդպիսի կանայք են հաղթող, այդպիսի կանայք են լոկոմոտիվ եւ այդպիսի կանայք կարող են երկրում մթնոլորտ փոխել։ Շնորհակալ եմ։ Thank you very much. This was a very powerful call to break the existing stereotypes and to advance the role of women in this society. And now I would like to give the floor to Mr. Bassem Al-Kantar from Lebanon NHRI for a short intervention. Ladies and gentlemen, I'm going to be very short speaking about how we are very happy to be here in Armenia, stressing the friendship and brotherhood that links both countries and both communities. And we would like to thank the Armenian Ombudsman on the warm welcome and the successful conference. During all these sessions, we've heard a lot of interventions and we've wrote a lot of remarks, especially that a lot is in common. We are a newly born NHRI with a very powerful law, but until now with zero resources. And I don't think that this is the first module where an NHRI is launched in the country and the government failed to secure funds for it. So we are trying to deal with this very sensitive and critical issue, and we are trying also to learn more from such international conferences where a lot of experiences are linked all together. Well, exactly about women's rights, I think one of the main opportunities and responsibilities for the NHRIs is to coordinate with all the governmental platforms. For example, in our country, we have a national commission for the women's rights. So the question is, should NHRI interfere in women's rights or just say, like, there is a national committee, so this subject and this thematic approach should be neglected? Well, actually, the opposite is right. We should be always on board fighting for the ending of violence against women, receiving claims for any violation that happens to women, especially that we are a country that is facing a very, very unacceptable legal status for women, where child marriage is still common, and a lot of laws is considering that this is something normal, and especially that our women don't have the right to grant nationality for their children, for example. And there's a long list of women's rights violations where a lot of things should be done. Again, the NHRI of Lebanon, which is the Lebanon National Human Rights Commission, including the national prevention mechanism under the optional protocol and the obligation of the CAT Convention. So the mission is big and the opportunities are also big, and we are always happy to learn and happy to hear more experiences from all our counterparts around the world. Thank you. Thank you very much. Even although we have 5 minutes late, nevertheless, I would like to give the floor to Luxembourg. Yeah. Oui, merci beaucoup. Gilbert Prignot de la CCDH du Luxembourg. Je voulais brièvement remercier les différents intervenants pour ces apports parfois très émouvants. Je crois que la question des droits des femmes, c'est aussi une question des droits des hommes. Et il faut que les hommes se mobilisent pour défendre les droits des femmes. Je rencontre de plus en plus d'hommes qui sont fatigués d'être dans ce rôle, d'être des personnes hyper compétentes, hyper performantes, qui ne pleurent jamais et qui ont des réponses à tout. Au Luxembourg, nous avons fait beaucoup de travail de sensibilisation à cette question, et malgré tout, lors des dernières élections, il y a eu 10 femmes qui ont été votées au Parlement, 10 sur 60, ce qui nous a profondément aussi choqués. C'est une question d'éducation. Il faut arrêter de raconter aux petites filles et aux petits garçons que la princesse attend que le prince arrive pour que la princesse soit heureuse. Il faut dire aux
petits-enfants que la princesse attend que le prince arrive qui est en retard parce qu'il est encore en train de laver le linge et de nettoyer le sol et que quand il aura terminé, il va arriver. J'aurais encore eu une question à poser au monsieur de la CCDH du Qatar. Je vais la poser, mais je pense qu'il n'y aura pas tellement de temps pour y répondre. Peut-être qu'il pourra le faire plus tard. Il a parlé des efforts qui sont faits au Qatar. Je suis profondément choqué d'apprendre le nombre de morts qu'il y a parmi les migrants qui travaillent pour permettre la construction des stades. Et je voulais savoir s'il y a des problèmes de traite d'êtres humains parmi les femmes. Et comme il y a encore toujours la charia qui est en vigueur aussi dans ce pays, est-ce que ce sont plus de femmes ou plus d'hommes qui en sont victimes? Je pose cette question comme ça dans l'Assemblée. S'il n'y a pas de temps, je serais content d'avoir une réponse pour après. Merci de m'avoir donné la parole. Merci beaucoup. Yeah, I think I have to close our session as we are running late, but I would encourage you to continue these discussions because I'm very happy this was such. This was a very interesting discussion we have today, and we covered a lot of important issues such as economic empowerment, political participation of women, the role of the human rights education in combating stereotypes and in advancing the protection of women's rights, as well as the importance of the mobilization of society as a whole, including men, in order to change the policies and to advance them. Thank you very much for this discussion, and now I would like to give the floor to Arman Tatoyan, Armenian Ombudsman, for closing remarks. Մեր շատ սիրելի հյուրեր, our dearest guests, уважаемые дорогие друзья, mes chers amis, ես շատ ուրախ եմ եւ հպարտ եմ, որ մենք կարողացանք ունենալ այսքան կարեւոր քննարկումներ եւ ընդհանրապես մի քանի րոպեով կարճ անդրադառնամ այս նիստի քննարկմանը եւ նաեւ ամփոփումը փորձենք իրականացնել։ Այս նստաշրջանի ընթացքում քննարկվում էին հարցեր, որոնք մեզ համար նույնպես շատ հետաքրքիր են եւ նաեւ ուսանելի շատ դեպքերում։ Օրինակ կարեւոր էր, որ հայ բարեգործական ընդհանուր միության AGBU-ի ներկայացուցիչը Տիկին Հասմիկ Հայրապետյանը շեշտադրումներ արեց տնտեսական կարողությունների վրա, կանանց կարողությունների զարգացման վրա, սա շատ կարևոր երաշխիք է կանանց իրավունքների պաշտպանության հարցում եւ քաղաքական մասնակցության հետ կապված կարևոր է եւ իհարկե նաեւ իրազեկման աշխատանքների առումով նույնպես մեծ է նշանակությունը եւ ես կարծում եմ այս հարցերը պետք է նաեւ զուգահեռ իրականացնել։ Իրազեկման հարցերին անդրադարձավ նաեւ շատ մանրամասն Տիկին Զուզանա Զալանովան։ Ես կարծում եմ սրանք հարցեր են, որ առանց պատշաճ իրազեկման հաճախ բարեփոխումները պարզապես տեղ չեն հասնում, որովհետև քաղաքացին իր վրա չի պատկերացնում ինչպես է զգալու այդ բարեփոխման արդյունքը, սպառիչ արդյունքը իր վրա։ Համար շատ կարևոր է, որպեսզի մենք իրազեկենք պատշաճ, ավելին պատշաճ իրազեկման պակասի պատճառով հաճախ տեղ են ունենում չարաշահումներ տարբեր կատեգորիայի մարդկանց խմբերի կողմից եւ այլն, եւ շատ կարեւոր է, որ պետությունը ցույց տա հստակ քաղաքացուն, ինչպիսին է այն ճանապարհը, որով պետք է ընթանա իրավունքների պաշտպանության համակարգի զարգացումը։ Դոկտոր Մոհամեդ բին Սայֆ ալ-Կուվարին, Քաթարի հաստատության ղեկավարի տեղակալը, հստակ նշեց կանխարգելիչ աշխատանքների մասին եւ կանանց իրավունքների պաշտպանության հարցում կարևոր շեշտադրումներ արեց, ես կարծում եմ դրանք մեզ համար կարևոր են եւ հատկապես Կատարի փորձը հաշվի առնելով, որ Կատարը նաեւ ներգրաված է միջազգային հաստատություններում, մասնավորապես գլխավորում է քարտուղարության աշխատանքները նաեւ մարդու իրավունքների հաստատությունների գլոբալ ալյանսի համակարգում, մենք կարևորում ենք նաեւ այս ձեր շեշտադրումները հայաստանյան խորհրդարանում, ես կարծում եմ սա նաեւ օգտակար է եւ դրանից բացի նաեւ Մարոկոյի ներկայացուցիչը Տիկին Ամիսա Մեսուդին կատարեց նույնպես կարևոր շեշտադրումներ, որոնք առնչվում են
նաև սեռական ոտնձգություններին կանանց նկատմամբ հնարավոր մարդկանց տարբեր ասենք հավաքների միջոցով ժողովների եւ այլն փորձել նաև վերհանել խնդիրներ եւ պայքարել դրանց դեմ։ Սա նույնպես եղանակներ են, որոնք կարող է արդյունավետությունը կախվածներ երկրից երկիր տատանվում է, բայց միևնույն է ազգային առանձնահատկությունը իրավական համակարգի հաշվի առնելով կարծում եմ պետք է նույնպես այս ուղղությամբ մենք նույնպես կարող ենք ունենալ հետաքրքիր փորձի ուսումնասիրություն։ Ղրղստանի մարդու իրավունքների հանձնակատարը օմբուդսմանը ճիշտ շեշտադրումներ արեց օրենքի առումով հատկապես, որովհետև եւ դուք նշեցիք, որ սահմանադրական օրենք եք նաեւ պատրաստում եք առաջարկել, որ դառնա սահմանադրական օրենք։ Ես շատ ինձ դուր եկավ այդ գաղափարը, որովհետև օրինակ մեր երկրում մինչև 2016 թվականը օրենքը սահմանադրական չէր։ Եվ հիմա սահմանադրական է, առկա 7 օրենքներից մեկն է սահմանադրական, դա եւս մեկ երաշխիք է, որով այսինքն փոփոխությունն է ավելի բարդ եւ այլն եւ հետեւաբար նաեւ ավելի բարձրանում է մակարդակը, այլ չենք խոսում իհարկե, որ այլ օրենքների հետ հակասության պայմաններում բարձր դիրքերում են գտնվում եւ միանշանակ մեր օրենքը այստեղ ավելի գերակա է։ Լյուքսեմբուրգի մեր գործընկերը նույնպես կարծում եմ շեշտադրում արեց, որ մենք պետք է նկատի ունենանք առհասարակ դրանք սկզբունքային նշանակության հարցեր են եւ երեխաների, կանանց իրավունքների պաշտպանության հարցում մյուս հասարակության մեր խմբերի մեր հասարակության անդամների իրավունքների պաշտպանության հարցում կարծում եմ նույնպես կունենան կարևոր նշանակություն։ Եվ ընդհանուր առմամբ սիրելի գործընկերներ, ես կարծում եմ այս քննարկումը իսկապես արդյունավետ էր եւ մենք հենց այդ սկզբունքով էլ նախատեսել ենք, որ ունենանք բոլոր քննարկումները 15-ամյակին նվիրված միջոցառում, բայց բացի այսպես ֆորմալ նաեւ քննարկումներից ելույթներից ունենանք իրական մասնագիտական քննարկումներ, դրանք մենք նվիրեցինք խոսքի ազատությանը եւ ատելության խոսքի ընդհանրապես խնդիրներին, որովհետեւ դա մարտահրավեր է շատ երկրներում, մենք նվիրեցինք խնդիրները խոշտանգումների կանխարգելման հարցում ինչպես կարող ենք համատեղ ջանքերը միավորել, որպեսզի արդյունավետ աշխատենք։ Մարդու իրավունքների հաստատություններին այն մարտահրավերները քննարկեցինք, որոնք կարող են բախվել մարդու իրավունքների ազգային հաստատությունները։ Ես կարծում եմ մենք կարող ենք գալ ամեն դեպքում եզրահանգման, որ շատ մարտահրավերներ ընդհանուր են բոլորիս համար։ Դա կարող են հանրային իշխանության, պետական իշխանության հետ հարաբերություններ, դրանք կարող է լինել հասարակական հեղինակության հետ կապված հարցեր, անկախությունը ճիշտ ներկայացնելու եւ նաեւ այնպիսի սկզբունքներով աշխատելու, որ ընկալվենք որպես անկախ մարմին, բացի այն, որ մեր գործելավոճը հենց այդպիսին է եւ պետք է լինի, եւ իհարկե դարձյալ գանք այս կարևոր թեմային, կանանց իրավունքների պաշտպանությունը նույնպես կարևոր նշանակություն ուներ։ Եվ ուզում եմ պարզապես հպարտությամբ իմ խորին երախտագիտությունը հայտնել ձեզ բոլորին, սիրելի գործընկերներ, խոսքս վերաբերում է միջազգային կազմակերպությունների մեր սիրելի գործընկերներին, ովքեր մեզ հետ էին այս 2 օրերի ընթացքում, քննարկեցինք բոլոր հարցերը, խոսքը վերաբերում է մարդու իրավունքների ազգային հաստատություններին, օմբուդսմաններին, նրանց ներկայացուցիչներին, ովքեր մեզ հետ էին, բոլոր հարցերը մենք քննարկեցինք, ընդ որում ես շատ ուրախ եմ, որ մենք կարողացանք աշխարհի տարբեր տարածաշրջաններից ունենանք ներկայացուցիչներ եւ փորձել հասկանալ յուրաքանչյուր տարածաշրջանում առկա խնդիրները, առանձնահատկությունները։ Թույլ տվեք պարզապես մեր միջոցառումը կազմակերպելու հարցում իմ երախտագիտությունը հայտնել մեր գործընկերներին, միջազգային կառույցներին, ում հետ մենք բավականին ակտիվ ենք աշխատում, դա Եվրամիությունն է, Եվրոխորհուրդը, Միավորված ազգերի կազմակերպությունը, Հայ բարեգործական միությունը, Կոնրադ Ադենաուեր հիմնադրամը եւ այլն։ Եվ կարծում եմ այս համատեղ աշխատանքն է, որ նաեւ կարող է նպաստել մեր լրացուցիչ արդյունքների ձեռքբերմանը։ Դե իհարկե նաեւ կարևոր էր նաեւ մարդու իրավունքների պաշտպանի աշխատակազմի համար այս քննարկումը, որովհետեւ իմ գործընկերները, իմ աշխատակազմի հսկայական նաեւ աշխատանք տանելու կազմակերպական, բայց նրանց համար հետաքրքիր էր լսել ձեզանից, սովորել շատ բաներ, որովհետեւ մենք նաեւ դրանք կկիրառենք, կարծում եմ, մեր աշխատանքում։ Շնորհակալ եմ Հայաստանի խորհրդարանին այս հնարավորությունը ձեռելու համար, հարթակը տրամադրելու, որ մենք ունենանք այս կարևոր քննարկումները եւ իհարկե հաշվի առնելով մեր բարձր ներկայացվածությունը
այս միջոցառմանը եւ ուզում շնորհակալություն հայտնել թարգմանիչներին արաբերեն, անգլերեն, ռուսերեն, ֆրանսերեն եւ հայերեն լեզուներով, ովքեր կատարում էին թարգմանությունը, եւ ես շատ հույս ունեմ, որ մենք շատ շուտ ապագայում կհանդիպենք մեր սիրելի գործընկերներից որևէ մեկի երկրում եւ կշարունակենք այն սկսածը, որ մենք կամ այն արձանագրենք այն ձեռքբերումները եւ շարունակենք այն մեր քննարկումները, որ միգուցե մենք կանգ առանք այստեղ լրացուցիչ արդյունքներ ձեռք բերելու ակնկալիքով։ Շնորհակալ եմ։ Yes, Mona, I forgot to say that now there will be lunch at Meknարկել, so you are cordially invited.